immediately. So, kapag, kunwari, sila kasi po ang nag-create na ng scenario. So, i-check nyo lang po kapag nagawa naman nila, i-check nyo lang yes. Kapag hindi, no. Okay? And then, letter B, okay, all teachers, bilangin po ang inyong mga pupils and report. Today marks an important event in our ongoing commitment to ensure the safety and preparedness of our school. So, sa drill phases and point criteria for the incident alarm phase, alarm system accessible, yes. Sa first criteria hanggang sa uli, lahat po yan na-observe ko. Yes. Umabot man po sinda yung mga calamity na yan, halimbawa bagyo, nagkasulo, naglinog, ready po kita. Ready po kita. Hindi po kita matataranta, aramta so mga procedures, tapos protocols na gigibunta, hindi kita matataranta, matatawan taning maray na pagresponde ang any situation na mangyari. So, sa mga akis po, nakita ko, so hindi nagabakit relay sinda, mga matibay man po, na-train man sinda sa mga maestra, malangigis po sa maestra sa Magugod. Salamat po sa inyo. Lagay ko po dito sa remark, properly well executed the drill, and all participants are active. In preparing us for emergencies like natural disaster or any security threats. And recommendation na itinaw sa amon na performance. Salamat sa inyong mga magagayon, mga riparo na nagtaw sa amon ng idea pa or knowledge, more knowledge para ma-improve po naman ang mga dapat naman gigibon kung sakali mangyari po ang mga bagay na emergency situation na hindi po in-expect. conduct of multi-hazard drill. So may I call in our officer in charge, Senior Fire Officer for Warren M. Olandain, and Sir Stephen Loma to award the certificate of appreciation. May I also call in our Chief Operations, Senior Fire Officer Juan Onesta M. Rosete to please join us here in front to award the certificate of appreciation. Let me read the citation. Bureau of Fire Protection, Kamalig Fire Station, Albay, in partnership with Local Government Unit of Kamalig and Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, certificate of appreciation is hereby awarded to Barangay Maguban for their invaluable support during the multi-hazard drill held on September 12, 2024 at Maguban Elementary School. Representantes kan Calzada Eskwelahan, Panoy Poy, Elementary School, Manila, and Del Rosario. Yan sa mga sa NDRMO, sa FIRE, sa MP. Salamat sa inyo, boss, sa mga pagkapakumalangay official sa Magugon, sa mga participants.